I'm here in Nova Scotia, Halifax. I want to tell you guys something, the harsh reality here in Halifax. First and foremost, the tax. Here in Halifax, the tax is ridiculous. This place is not happening like Vancouver. That's the thing. This place is beautiful, like look at this view. But there is no known people around here. Assalamu alaikum everyone, this is me ALVINRIFAT back with another video. আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো। A lot of you guys might know that I'm here in Nova Scotia, Halifax. It's gonna be my officially 3-month here in Nova Scotia, and I just want to be very quick and straightforward with you guys this time. What I have learned in this 3 month and what you guys should know before moving here in Halifax, especially the people who are thinking to move from a big city. So let's get started. First of all, Halifax. Where is it? Halifax is the east side of Canada and it is surrounded with one of the greatest sea, that is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean আপনারা অনেকে জানেন এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে one of a মহাসাগর বা biggest sea বলা হয়. And Halifax, Nova Scotia একটা beauty because it is all the way to the last side, like Canada মানচিত্রের একদম লাস্ট সাইডে হ্যালিফ্যাক্স। অ্যান্ড হ্যালিফ্যাক্সটা এই আটলান্টিক ওশনের একদম সারাউন্ডিংয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে there is a lot of beautiful nature, a lot of beautiful resources around and a lot of historic things also going on over here. Even যখন টাইটানিক ডুবেছিল তখন ওই টাইমটাতে হ্যালিফ্যাক্স লাইক নোভা স্কশিয়া, নিউফাউন্ডল্যান্ড এখানে a lot of graveyard over here. So most of the graveyarder মানুষরাই হচ্ছে টাইটানিকের মানুষরা নাকি ওখানে, যেগুলো আমি শুনছি আর কি. So it's one of interesting part, but এইটা না. The reason why I'm making this video is because I want to tell you guys something, the harsh reality here in Halifax. First and foremost, the tax. Here in Halifax, the tax is ridiculous. So as I came from a big city, আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যালিফ্যাক্সের ট্যাক্সটা একটু বেশি বিকজ ওদের অপরচুনিটিস একটু কম, অন্যান্য সিটি থেকে অপরচুনিটিস কম। এখানে আপনার মিনিমাম ওয়েজেস হচ্ছে $15 per hour করে, সো ইটস অ্যাবাউট লাইক $1200 per hour. This is not even enough for living for a single person. তো এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট ধাক্কা আমার কাছে ছিল যে ট্যাক্সের ওয়াইজ এখানে ইনকাম খুবই কম. If you do not have a good income here in Halifax, then it is really hard to live here because in Canada right now the rent is a skyrocket and it's everywhere. Even my rent here is $1,150, যেটা কিনা বাংলাদেশ টাকা কনভার্ট করলে 97,000 টাকার মতো আসে, প্রায় 1 লাখ টাকা. সো 1 লাখ টাকা মতো ভাড়া, যে কোনো সিঙ্গেল রুম নিতে গেলে এখানে ভাড়া হচ্ছে লাইক একদম মিনিমাম হচ্ছে $800, তাও খুবই কম পাওয়া যায়. মোস্ট অফ দ্য রেন্টস আর অ্যাবাউট $900,000 or $1,050, যেটা কিনা আমার কাছে মনে হচ্ছে টু মাচ. ইভেন ইফ ইউ আর ট্রাইং টু লুক ফর আ 2-bedroom হাউস, স্টিল লাইক $1,800, $2,000 মতো. তার মধ্যে বাসা পাওয়া যায় না. If you have enough money, you cannot even get a nice house over here, nice place to live in. তো আমার কাছে মনে হচ্ছে Halifax is a little bit more hyped than Vancouver because of the PR. এখানে অনেকে আসে PR এর কথা চিন্তা করে, যে যারা কিনা ভ্যানকুভার, টরন্টো অথবা বড় সিটি মন্ট্রিয়াল এগুলোতে থাকে, they actually think that if they can come here in the east coast of Canada, they can apply for PR easily. And yes, that is right. You can apply for PR more easy and efficient way than the other provinces, but Halifax, I feel like this is one of a beautiful province with less people, especially less close people around you. But Atlantic অন্যান্য প্রভিন্স থেকে হ্যালিফ্যাক্সের মানুষ একটু বেশি, প্রায় 1.5 লাখ মানুষের মতো হ্যালিফ্যাক্সে থাকে। আর এখানে সবাই হচ্ছে একটু কর্মজীবন নিয়ে বিজি. দ্যাটস মিন দে অল আর ইন আ রোবোটিক সাইড. দে আর জাস্ট গোয়িং টু ওয়ার্ক, গোয়িং টু স্কুল, কামিং ব্যাক টু হোম, eat and sleep. That's how their life here is in Halifax. This place is not happening like Vancouver. That's the thing. This place is beautiful. Like look at this view. It's one of the nicest view, but there is no known people around here. There might be a lot of people say the East Coast মানুষরা West Coast মানুষদের থেকে friendly হয়. I guess yeah, but still I would say if anyone is thinking about coming here in Halifax, they should come in groups. They should come with their friends and their families or whoever is interested to come. They should come with them, not alone. It's not a place to be alone. So আমার জন্য যেটা হয়েছে, I'm actually not liking over here that much. I'm actually going back to Vancouver. So this is one of a notice from me that I'm leaving Halifax, Nova Scotia by the end of this month, by the end of this year.
and I'm gonna start my new year in Vancouver. When I came here, I didn't have a job, so the first 10 days আমি job ছাড়া ছিলাম, and I was looking for a job like really bad. Indeed, Craigslist, reference through, walk-in. So I tried all the way to get a job over here, and it takes me 10 days to get a job, even though I have a 4 years experience back in Vancouver, but it was still hard to get a job. And then what I got a job for $16 an hour job. $16 per hour kore you can live your life or survive your life, but if your rent is like $1,150 and you're earning like $2,500 or $2,300 a month, you are just left with $1,000 in your pocket. And then gari thakle gari ekta maintenance khoroch, khawa dabar khoroch, mobile bills, transportation. So yeah, one more thing is the transportation. So over here in Halifax, there is no subway, there's no metro, there is no SkyTrain. There's only one transit over here, and that is bus. So bus e cholafera kora, I would say a little bit tough, because এখানে বাস টাইম মতো আসে না, আসতে লেট করে, কখনো আসেও না। তারপরে there's no card tap over here, so if you do not have cash with you, and if you do not have a like mobile or anything, you just have your credit card or debit card, you cannot hop into a bus over here, because the bus driver will not gonna allow you to be in the bus without paying for the fare. And I personally was in that situation for pretty much 2-3 times. আমার কাছে ক্যাশ একদমই থাকে না, like I do not really carry any cash with me, so I always carry my card and my mobile phone with me. যখন আমি ফার্স্ট এখানে আসছিলাম, there's no station. So back in Vancouver or Toronto, there is station to fill up your card. So আপনি চাইলে কার্ড fill up করতে পারবেন, কার্ড fill up করে আপনি আপনার বাসে উঠতে পারবেন. You just have to show them that this is your card. But as a newcomer over here, I didn't have that, and I was trying to learn like from the very scratch from here. আমাকে কেউ বলেও নাই। Most of the time যখন আমি কানাডাতে আসি, every single thing I was just trying to figure out by myself, because I think like কেউ দেখায় দেওয়ার থেকে if you can find it by yourself, you know 1,000 times better than the other people, because আপনি সবকিছু ঘেটে ঘুটে বের করছেন। So আমার ক্ষেত্রে ওইটা হয়েছিল যে I was actually trying to look for it, যে আসলে ব্যাপারটা কি। So when I was trying to hop into the bus, I had really such a terrible experience over here. The bus driver was like, you have to get off from the bus. So আমি ওকে বলছি যে I just came here, I'm new, I don't have cash with me, but I do have credit card. If you want me to pay credit card, I can pay with that. So আমাকে বলছে no pay করা যাবে না, তুমি এখনই নামো বাস থেকে, তোমার কাছে ক্যাশ না থাকলে তুমি বাসে উঠছো কেন? So this is the very basic thing over here in Nova Scotia, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে বড় সিটিতে এসব ইজ নট আ ম্যাটার। বাস ড্রাইভার্স বলেন, ইভেন রাস্তায় হাঁটা চলা, ইভেন আমি রাস্তায় হাঁটা চলা করতে গেলাম, আমি এখানে I was stumbled, like I was just crossing the road, it was a stopping sign. So যদি স্টপিং সাইন থাকে এখানে যারা গাড়ি চালায়, আর যদি কেউ রাস্তা ক্রস করে, the rule says you have to yell, you have to stop for that person till he finish crossing the road. So আমার ক্ষেত্রে I was just crossing the road, আমি দেখছি স্টপিং সাইন, সে স্টপিং সাইনে থামলো না, সে জাস্ট আস্তে স্লো রোল করলো, আমি মাঝপথে থাকা অবস্থায় সে টান দিল আমার সামনে। So I was like, why? I mean, I'm a guy, like I'm not a big guy যে আমার অনেক সময় লাগবে রাস্তা ক্রস করতে। It might take like 30 seconds or 20 seconds just to cross the road, or even less than that, 10 সেকেন্ড লাগে একটা রাস্তা ক্রস করতে। So ও 10 সেকেন্ড ওয়েট করতে হলো না, he was just driving beside me. এইগুলা হচ্ছে মোটামুটি সব শহরে থাকে, বাট আমি পার্সোনালি এই 3 মাসে I have seen a lot of things like this, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে here people are more stressed and more like নিজেদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে। I guess they're not too friendly, and especially যারা immigrants or face looks like immigrants, তাদেরকে ওরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে নাই আর পারতেছে না। আমার মনে হচ্ছে ইটস মোর ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড রেসিজম ওভার হিয়ার। এটা আমি অনেক দিন আগে থেকে শুনে আসছি, অ্যান্ড আই ডিডন্ট বিলিভ দ্যাট, বাট আসার পর আই সর্ট অফ ক্যান সেন্স ইট। জব প্লেস থেকে গ্রোসারি করতে গেলে, রাস্তায় হাঁটাচলা করতে গেলে, বাসে উঠতে গেলে, I can sense it from the people, from everyone around here. So যারা আপনার নোভা স্কটিয়াতে আসবেন, have to come here with a গন্ডের চামড়া, so that anybody can say anything to you and it doesn't matters to you. তো ওইরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে আসবেন। ও একটা কথা না বললেই না, সেটা হচ্ছে হ্যালিফ্যাক্সে হালাল খাবার একটু ঘাটতি আছে, বিকজ there is no Bangladeshi restaurant, there is no Pakistani restaurant over here, there is only Indian restaurant, Turkish restaurant. অনেক সময় ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টরা বলে যে দে আর হালাল, বাট আমার কাছে কেন জানি একটু ডাউট মনে হয়, বিকজ দে শুড নট বি হালাল। অনেক ইন্ডিয়ান কালচারেই থাকে যে ওরা নাকি হালাল খাইতে পারবে না, হালাল নাকি তাদের জন্য মানা। সো বাট দে আর সেলিং হালাল ফুড। সো ইন দ্যাট কেস আই উড সে
here in Halifax there is very less halal food, but there is halal groceries in Walmart, Atlantic Superstore or Sobeys যদি আপনি যান সেক্ষেত্রে আপনি হালাল মিট কিনতে পারবেন, বাট হালাল খাবার বাইরে খুবই কম। আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে here in Halifax there is no certain plans that you can join or you can throw, যেটা কিনা আমি মনে করব টরন্টো অথবা ভ্যানকুভারে আছে। ফর এক্সাম্পল, you don't have a plan today, you have an off day, you do not know anyone. There in Vancouver you can find people who have the same condition like you, or there is some events always going on in Vancouver যেখানে কিনা আপনি জয়েন করতে পারবেন and you can have a nice day off. But here in Halifax, if you do not know anyone, if you cannot find any event, there's nothing to do. So I'm not actually telling you guys to come in Vancouver, but this is one of a reality in Halifax, that if you are alone, if you have no plans, you have nothing to do. আর হ্যাঁ, যেটা বললাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা, রেন্ট ইজ রিয়েল এক্সপেন্সিভ। সো আপনি যারা আসতেছেন রেন্টের ব্যাপারটা খেয়াল করবেন, যেখানে আসলে কাপল আসলে অনেক এক্সপেন্সিভ, সিঙ্গেল মানুষ আসলে অনেক এক্সপেন্সিভ, শেয়ার করে বাসা থাকলে অনেক এক্সপেন্সিভ। ইভেন এখানে শেয়ার হাউস $1,000 অথবা $1,200 মধ্যে একটা শেয়ার বাসা পাবেন, যেখানে কিনা আপনি, আপনার বান্ধবী, আপনি, আপনার বন্ধু, whatever. So you guys can share and 500-600 করে পড়বে per month each people. So compared to Vancouver, this place is expensive for me because Vancouver has a lot of opportunities to have some side hustle, but here it's really dead. Here, if you try to do some eats or skip the dishes, it's really dead, and you rarely gonna get any orders from them. It's not gonna be beneficial for you if you're thinking to make some money here in Halifax. But I would say it's such a wonderful place to live in, to stay with your loved ones, closed ones, or alone. Maybe it's a really nice place to live in, but not for the people যাদের fast paced চিন্তা ভাবনা করে, তাদের জন্য I guess this is not the right place. Yeah, that's everything for today, and this is me, ALVINRIFAT. I hope you guys enjoyed this video, and thank you for watching.